Hello dear students, we are going to discuss about the topic Fourier series. What are periodic functions and what is meant by Fourier series? Everything will be discussed in this module. You will be familiar with this topic Fourier series and you will have definitely prepared the notes on Fourier series up to the level which you have dealt in your BSc syllabus. Now I'm just going to brush up those ideas. Only after that I'm going to the details of our PG syllabus. What is meant by a Fourier series? Definitely it is a series. It is a series expansion of a function, or it is a representation of a function in a series of sines and cosines. If that function is a periodic function, then we can define such a periodic function using the expression f of theta plus t is equal to f of theta. That means that function repeats in regular intervals. The value of the function at a given theta, for a given real theta, it is f of theta. Then if it is having a period t, what does it mean? Its value repeats after a period. So f of theta plus t will be equal to f of theta. That is the meaning of periodic function. So now we have understood what is Fourier series and what is a periodic function. Usually periodic functions are represented in Fourier series. And you know that other functions also can be expressed using Fourier series, but more application goes to the Fourier series expansion of periodic functions. So here you can see certain functions, certain graphical representations of certain functions, and you'll be familiar with these types of graphs, triangular, square, sawtooth type of waves. So in Fourier series, a function, a periodic function f of theta, which is having a period of 2 pi, is represented by the trigonometric formula. As I have told earlier, it is a combination of sines and cosines. Representation as sum of sines and cosines. So you can represent it as f of theta is equal to a0 sum over n is equal to 1 to infinity an cos n theta plus sum over n is equal to 1 to infinity bn sin n theta. Also you can represent, if you are taking the function as f of x, there is nothing to do with the representation, but the thing is it is a periodic function. So in case of periodic functions, we usually take f of theta as the function and t as the period. So you can represent it as f of x also. So what it will be? F of x is equal to a0 divided by 2 plus sum over n is equal to 1 to infinity an cos nx plus n is equal to 1 to infinity bn sin nx. I think it will be the most familiar form for you in terms of f of x. And the coefficients a0, an and bn, they are related to the given function f of x by particular definite integrals. Now we can see that the conditions, there are certain conditions that are imposed on the f of x to make this equation valid. F of x അല്ലെങ്കിൽ f of theta, there are some conditions that are to be imposed on the function to make this equation valid one, or to make this equation valid, or that f of x has only a finite number of finite discontinuities. First condition is that if you want to expand a function f of x in Fourier series, first condition is that it should have only finite number of finite discontinuities only. And actually there is a condition that this function should be continuous. Actually during the BSc syllabus you will be familiar with the condition that for a function to be expanded in Fourier series, that function is to be continuous.
അല്ലേ? നിങ്ങൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും, ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി expanded using Fourier series, but the condition is that the number of discontinuities, what type of discontinuities? Finite discontinuities should be finite number. ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് ആയിരിക്കണം അതിനുള്ളത്. ആൻഡ് ഓൾസോ only a finite number of extremum values. What is mean by extremum values? Maxima and minima. So there should be a finite number of maxima or minima values. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്പാൻഡഡ് യൂസിങ് ഫൊറിയർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ കോൾഡ് പീസ്വൈസ് റെഗുലർ. സോ പീസ്വൈസ് റെഗുലർ ആയ ഫങ്ഷൻസിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഫൊറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ പീസ്വൈസ് റെഗുലർ? എ ഫങ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് എയ്തർ കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ എ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് finite discontinuities and which possess a finite number of extremum values. Such a function are called piecewise regular, and these conditions are called Dirichlet conditions. Okay, so you will be familiar with the condition, you may not be familiar with the name. Okay, they are called Dirichlet conditions. Although there are some other functions which do not obey these Dirichlet conditions, they may be well be labeled pathological for purpose of Fourier series Fourier expansions. In the vast majority of physical problems involving a Fourier series, these conditions will be satisfied. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഒരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡിറിക്ലെറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പേപ്പറിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഫോർ ഫിസിക്സ് ആണ്. ഫിസിക്സിലെ പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ടൂളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൊറിയർ സീരീസ് പഠിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഡിറിക്ലെറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിറിക്ലെറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത ഫങ്ഷൻസിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് വി വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫങ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, you will not be familiar now anyway, there is a case of Hilbert space formalism. When you deal the paper quantum mechanics in detail, you will come across a space called Hilbert space. Hilbert space means that space is represented using L square. Actually it is a square integrable functions are there within that space. So we are not going deeply into that now, but keep it in mind that in most physical problems we will be interested in functions that are square integrable. In this space the sines and cosines form a complete orthogonal set. അതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പേസിലെ പ്രത്യേകത. ഈ സ്പേസിൽ സൈൻസും കൊസൈൻസും കൂടി ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്പേസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഒരു സ്പേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അതിൽ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും, നമ്മൾ എന്തൊരു ഓപ്പറേഷൻ ആ സ്പേസിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും റിസൾട്ട് ആ സ്പേസിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. ഇനി അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഏതൊരു വെക്റ്ററിനെ, ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ആ സ്പേസിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആവണം. സച്ച് എ സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ്. സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ള കേസുകളാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ പ്രോബ്ലംസിൽ അധികവും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫൊറിയർ സീരീസ്
ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഉള്ളതെന്നർത്ഥം. Okay, so almost all problems, almost all functions that we come across in our physical problems can be expanded using Fourier series. Next, we want to think about the expansion of that function. So in that expansion, we have come across three constant terms: a0, an and bn. So we have to determine what are the values of these coefficients an and bn, and for doing that we have to consider certain integrals, general integral representations. If you are taking the integral over pi, integral over theta from minus pi to plus pi, cosine theta cosine theta d theta will give you an equation result which is equal to 0 for n not equal to m. Similarly, integral over theta running from minus pi to plus pi, cosine theta d theta equal to pi for n is equal to m. And integral over theta running from minus pi to pi, sin n theta cos m theta d theta is equal to 0 for all values of m. These again another expression is integral minus pi to pi sin n theta sin m theta d theta is equal to 0 for n not equal to m, and it is equal to pi for n equal to m. So all these equations are useful for us in determining the coefficients given in the Fourier expansion. Okay, അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ എൻ തീറ്റ സൈൻ എം തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0, ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ എൻ തീറ്റ സൈൻ എം തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു എം, ഇതേപോലെ കൊസൈൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ വാട്ട് ഈസ് a0. a0 വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് Fourier coefficient, and first Fourier coefficient can be obtained by directly taking the integral of the function or Fourier expansion of the function from minus pi to pi. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് പൈ ടു പൈ എന്നുള്ളത് എടുത്താലും ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2π എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൈനസ് പൈ ടു പൈ എടുക്കുന്ന സമയത്തും ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 2π ആണ്. മൈനസ് പൈ ടു 0, 0 to pi. So 2π is the length of the interval. When you are taking 0 to 2π as the limit, then also it is correct. Length of the interval is correct. So I have taken the Fourier expansion of the function f of theta, and as I have told earlier, that expansion is f of theta is equal to a0 plus sum over n an cosine theta plus sum over n bn sin n theta. ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു from minus pi to pi. So when you do the integration, you can do the integration of yourself, and the result obtained will be like this. RHS and LHS both are integrated. In the LHS there is no specific term to integrate, but in the RHS there are two specific terms to integrate, and you will be getting the result as integral minus pi to pi f of theta d theta is equal to integral minus pi to pi a0 d theta plus 0 plus 0. So after doing this integration, what you are obtaining is 2 pi a0 is equal to integral minus pi to pi f of theta d theta. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിവിടെ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. യു വിൽ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ അതർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇൻ ദാറ്റ് case also the expression is integral minus pi to pi or integral 0 to pi f of x dx is equal to 2 pi a0. So nothing different in that. So a0 can be calculated. a0 is equal to 1 by 2 pi integral minus pi to pi f of theta d theta. Okay, so you have derived the expression for the first coefficient that is given in the Fourier expansion, that is a0. Then ഇതേ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു 0 to 2π വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഇങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. a0 is equal to 1/2 pi integral 0 to 2 pi f of theta d theta. ഓക്കെ, ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് കേസ് ഈസ് ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് an. Again, case which is familiar to you. To determine the second coefficient, that is an, what you want to do is expansion, Fourier series expansion throughout cos m theta കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുന്നു. So you multiply the equation, the first equation that you have written with a cos m theta, then integrate both sides from minus pi to plus pi. So when you do this integration, integral minus pi to plus pi f of theta cos m theta d theta will be there in the left hand side, and in the RHS it will be minus pi to pi a0 plus sum over n an cos n theta plus sum over n bn sin n theta into cos m theta d theta. So on both sides of the equation, it is multiplied with the cos m theta and then integrated, just like the previous case, then integrated. Now let us do the integration on the RHS. First term, it will be equal to 0. By taking the general expression, it will be integral minus pi to pi cos m theta d theta is equal to 0. Taking the second term, integral over pi sum over n an cos n theta cos m theta d theta. So when you complete the expression of the formula, you can see that it is very much similar to the general expression that we have considered in the beginning of this derivation. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ കുറച്ച് general expressions, general definitions പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So when you compare with the general expressions, you can see that the second term is very much similar to the general expression. So you can directly take the result from there. So here I can write sum over n is equal to sum over n equal to 1 to infinity an cos n theta cos m theta d theta will be am pi. It is equal to am pi. So for m equal to n, it is pi, and for all the other cases it is equal to 0. So we can take am instead of an. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ am എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Only for m is equal to n, this function is valid and its value is pi. For all the other cases, this function is 0. Integral is 0. Taking the third term, again we will be getting the an integral which is of the general form, integral minus pi to pi sum over n bn sin n theta cos m theta d theta, and it is equal to 0 as we have seen earlier. So finally, integral minus pi to pi f of theta cos m theta d theta is equal to am pi, and എല്ലാ ടേംസും ചേർത്ത് നമ്മൾ സം ചെയ്ത് എഴുതുന്നു. അതിൽ നിന്നും am എന്താണെന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു. am is equal to 1/pi integral minus pi to pi f of theta cos m theta d theta for m is equal to 1, 2, 3, etc. So we have evaluated the value of am, that is the coefficient am as 1/pi. a0 is first evaluated, then the second coefficient am is evaluated. You can write it as either n or m, no problem for that. If you are writing it as an, then you have to write here as cos n theta d theta. That's the only difference. So an is equal to 1/pi integral minus pi to pi f of theta cos n theta d theta, or m. You can take both. Next is the determination of the third coefficient, that is bn. For the determination of third coefficient bn, what you want to do is multiply the whole equation first Fourier series expansion using sin m theta, then integrate both sides from minus pi to pi. Very much similar steps are to be followed, and what we are getting is integral over theta minus pi to pi f of theta sin m theta d theta is equal to integral minus pi to pi a0 plus sum over n an cos n theta plus sum over n bn sin n theta sin m theta d theta. I have multiplied both sides with the sin m theta, and I am going to integrate both sides with respect to theta from minus pi to pi. So just like the second coefficient that we have evaluated, we are integrating term by term. When you deal with the first term, it will be minus pi to pi a0 sin m theta d theta. Obviously the equation gives a result 0. Taking the second term,
integral minus pi to pi sum over n an cos n theta sin m theta d theta. Then second term, integral minus pi to pi sum over n an cos n theta sin m theta d theta, that is equal to 0. Then taking the third term, integral minus pi to pi sum over n bn sin n theta sin m theta d theta. Taking the previous result, we will be getting bm pi. Hence therefore integral minus pi to pi f of theta sin m theta d theta is equal to bm pi is the result that I have obtained here. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് bm is equal to 1 by pi integral minus pi to pi f of theta sin m theta d theta is the result. Okay, so we have evaluated the coefficients a0, which is equal to 1 by 2 pi integral minus pi to pi f of theta d theta. Then am, it is equal to 1 by pi integral minus pi to pi f of theta cos m theta d theta. bm, it is equal to 1 by pi integral minus pi to pi f of theta sin m theta d theta. Okay, so all the coefficients have been calculated. ഞാൻ ഈ ഒരു നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി BSc സിലബസിൽ പഠിച്ചതാണ്, അതുകൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് കൃത്യമായി ഇതിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഞാനതൊന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് പോയതാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ.